So আমরা আর্গুমেন্ট শেষ করেছি তাই না রেনে ডেকার্টের মেথড অফ ডাউট শেষ করিনি আর্গুমেন্ট শেষ করেছিলাম Today we are going to discuss about Descartes' rule. Rules. আমরা জানি ডেকার্টের কয়টা রুল ছিল চারটা রুল ছিল আচ্ছা তার আগে to gain knowledge a method is necessary Descartes believed that আচ্ছা কি বুঝলাম আমরা যে to gain knowledge a method is necessary. অন্যভাবে বলতে পারি to gain knowledge the truth in another word we can say that to gain knowledge or the truth a method is necessary Descartes believed that a set of rules which need to be followed all the time এটা কে মনে করেছে ডেকার্ট মনে করেছেন কি a set of rules which need to be followed all the time Again, Descartes believed that to have discovered one method which leads to the truth. সে বিশ্বাস করে যে এমন একটা মেথড আবিষ্কৃত হবে বা আবিষ্কার করা হবে ইনভেন্ট করা হবে যা ডিরেক্ট কোথায় নিয়ে যাবে leads to the truth. He did not deny the existence of other methods. সে অন্যান্য ফিলোসফাররা যেসব মেথড ইনভেন্ট করেছে সেগুলোকেও ডিনাই করেনি but he believed that his method কিন্তু সে বিশ্বাস করে his method which worked for him leads to the truth and to have the opportunity to use this method and wanted others to have the opportunity to use this method ডেকার্ট বিলিভ করে যে তার মেথডটা কি করবে যে অন্যান্যদেরকেও উপকৃত করবে এবং ডিরেক্ট ট্রুথের মানে লিডস টু দ্য ট্রুথ মিন্স সরাসরি কোথায় নিয়ে যাবে সার্টেন ট্রুথে নিয়ে যাবে আমরা ডাউট অফ মেথড বলতে কি জানি ডাউট অফ মেথড বলতে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা একটা সার্টেন ট্রুথে পৌঁছাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সুনিশ্চিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব ডাউট করতে থাকব যখন একটা সার্টেন ট্রুথে পৌঁছাবো তখনই আমরা নিশ্চিত হব যে এটাই সত্য ঠিক আছে ডাউট অফ মেথড না মেথড অফ ডাউট সরি মেথড অফ ডাউট সে অন্যান্য যে মেথডগুলো ইনভেন্টেড হয়েছে সেগুলোকেও কিন্তু সে ডিনাই করে নাই সে বলেছে যে আমার মেথডটা এমন একটা মেথড যা আমার জন্যই কাজ করবে শুধু আমার জন্যই না অন্যরাও এটা থেকে বেনিফিটেড হবে আচ্ছা ঠিক আছে his method consists of 4 rules তার মেথডটা 4টি রুলসে বিভক্ত আচ্ছা we can resolve the philosophical problems and can reach to the certain truth by using these 4 rules ঠিক আছে এখন আমরা দেখি রুলস গুলো কি কি তো প্রথমত আমরা কি বুঝলাম টু গেইন নলেজ কি জরুরি টু গেইন নলেজ
method is necessary. ঠিক আছে? And on this point আমরা কি বুঝলাম? The truth. Okay. First rule is doubt everything. Doubt everything. The second one is break every problems. এগুলো লিখে নেন, এগুলো পোর্টালে নাই। Break every problems into smaller parts. First one is doubt everything, and second one is break every problem into smaller parts. And the third one is solve the simplest problems first. Simplest problems first. Fourth one is test the reason or Test reason. test the reason. TST. Test the reason. Test or best. Test. আচ্ছা, so first one is doubt everything. Doubt everything বলতে কি বুঝিয়েছে? Accept nothing as true that is not self-evident. Doubt everything means accept nothing as true that is not self-evident. মানে কোনো কিছুই আমরা true as a true মেনে নিব না, ঠিক আছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটার একটা প্রকৃত প্রমাণ পাবো, ঠিক আছে। সবকিছুই আমরা কি করব? ডাউট করতে থাকবো। Test the reason or be thorough. THRO. Test. ও এটা P মনে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Test. T. লিখে নেন, ছবি তুলবেন না। বিথর মানে ইন ডিটেইল। আচ্ছা, তো কি ডাউট এভরিথিং মিন্স accept nothing as true that is not self-evident. আচ্ছা, number 2, divide problems into simplest. Okay, break every problems into smaller parts. মানে একটা বড় প্রবলেমসকে আমরা কি করব? ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করব। সেটা বলেছে যে every problems into smaller parts, divide problems into simplest parts so that each can be analyzed separately. মানে একটা বড় প্রবলেমকে আমরা যদি ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করি তাহলে কি হবে? প্রত্যেকটি পার্ট আমরা সেপারেটলি অ্যানালাইসিস করতে পারবো, ঠিক আছে, সেটাই বলেছে। সলভ দ্য সিম্পলেস্ট প্রবলেমস ফার্স্ট। এখানে বলেছে
প্রবলেম যখন আমরা একটা প্রবলেমকে প্রথমত কি করব, ডাউট করব, দেন ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করব, তারপরে এই ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করার পরে আমরা দেখব যে প্রবলেমগুলোতে কোনটা বেশি কমপ্লিকেটেড, কোনগুলোতে কমপ্লেক্সিটি বেশি, সেগুলো আমরা মানে সেগুলো ডিটেক্ট করব। সেগুলো ডিটেক্ট করার পরে এই প্রবলেমের ভিতর যেগুলো খুব ইজি, সিম্পলেস্ট, সেগুলোকে আমরা ফাইন্ড আউট করব। মানে সলভ প্রবলেমস বাই প্রসিডিং ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স। ঠিক আছে? কষ্ট হচ্ছে? মানে থার্ড ওয়ান ইজ solve the simplest problems first. তার মানে লিখে নেন, লিখলে মানে বুঝতে সুবিধা হবে। Solve problem by proceeding from simple to complex. মানে 3 নাম্বারটা কি হচ্ছে? 3 নাম্বারটা আমরা কি বুঝলাম? প্রবলেমগুলোকে কি করব? যেগুলো কমপ্লেক্স, যেগুলো কমপ্লিকেটেড, সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করব, আর যেগুলো ইজি সেগুলোকে ডিটেক্ট করব। করার পরে কি করব? যেগুলো সবচেয়ে ইজি সেখান থেকে আমরা শুরু করব। ঠিক আছে? এটা বলা হয়েছে। আচ্ছা, the fourth one is enumeration and examination. Test the reason. Test the reason বলতে আমরা এই যে 3টা রুলস ফলো করে আসলাম, তারপরে 4 নম্বর রুলসে আমরা দেখব যে এগুলো যে আমরা ফলো করে আসলাম, কোনো কিছুতে কি কোনো কিছু আমরা ছেড়ে আসলাম নাকি। এখন আমরা পুরোটা আবার কি করব, নতুন করে রিভিউ করব এবং enumeration and examination of results from all possible dimensions.